Welcome everybody to... Bienvenidos a todos a esta rueda de prensa. Tras el Consejo de Exteriores, la Alta Representante va a informarles sobre los temas tratados hoy en la reunión ministerial y luego tendrán ocasión de hacer preguntas. Tiene la palabra Alta Representante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Acaba de concluir el Consejo de Asuntos Exteriores. Hemos empezado con un desayuno hablando de Armenia. Ha estado con nosotros el ministro de Asuntos Exteriores armenio. Hemos hablado con él de las elecciones y de lo que ocurrirá después. La semana pasada hubo unas elecciones que transmitieron un mensaje claro. El pueblo armenio votó por la paz, la soberanía y por estrechar vínculos con Europa. La elevada presión y la coerción de Rusia no consiguieron alterar el voto. Hoy hemos estado viendo cómo podemos reforzar la resiliencia y diversificación económica de Armenia. La Unión Europea está preparando un paquete importante de ayuda para que Armenia pueda hacer frente a las injustas restricciones comerciales de Rusia. Nuestra nueva misión de asociación con Armenia permitirá abordar ciberataques, flujos económicos ilícitos y otras amenazas. Esta noche ha habido importantes ataques de Rusia en Ucrania. Una vez más ha quedado claro que Moscú no tiene ninguna intención de poner fin a esta guerra. Los ataques han matado a población civil y han dañado la catedral histórica de Kiev. Ha sido realmente un ataque a un patrimonio secular. Y se ve una vez más que lo que alega Rusia de que defiende la cristiandad es una falsedad absurda. La guerra de Putin ha llegado a un punto muerto y Rusia cada vez más ataca, por lo tanto, a la población civil. Los ministros y ministras de la Unión, de manera unida, están de acuerdo en que tenemos que seguir prestando apoyo a Ucrania y tenemos que ejercer más presión ante Rusia. Seguimos en ello y para ello hoy hemos aprobado otra tanda de sanciones que da daño al complejo militar ruso. La flota clandestina, la guerra híbrida y sus redes se verán perjudicadas. También tenemos un listado nuevo dirigido a quienes quieren desestabilizar, socavar y amenazar a Moldavia. Los ministros y ministras también han tenido claro que hay que avanzar en la preparación del 21º paquete de sanciones para limitar el margen de maniobra de Rusia. Las sanciones de la Unión Europea han costado entre 1,2 y 1,3 billones de euros, que son euros que no usa Rusia contra Ucrania. Hay que ejercer presión ante Rusia en un momento en que Europa bombardea catedrales, no podemos desplegar alfombra rosa a artistas rusos ni apoyar la guerra del Kremlin. La cultura y el deporte no tienen que servir para blanquear una agresión. Ucrania y Moldavia hoy tomarán un paso decisivo en su adhesión a la Unión Europea porque se abre el primer capítulo de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Esto marca un hito importantísimo. Los dos países han cometido reformas difíciles en circunstancias extraordinarias. El futuro de Ucrania y de Moldavia reside en el seno de la Unión. Con su participación en la Unión Europea, Europa será más fuerte. En Oriente Próximo, Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo para acabar con la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz, un punto de inflexión importante que puede abrir una vía para negociar el paquete nuclear, el programa nuclear de Irán y otras cuestiones. Todavía lo más difícil de las negociaciones está por pasar. Estos últimos días he estado hablando con mis contrapartes de Irán y del Golfo. Hoy los ministros y ministras de Asuntos Exteriores han estado hablando de cómo se les puede implicar en la próxima fase. Tenemos poderío económico, experiencia nuclear y la Unión Europea está dispuesta a colaborar para una resolución sostenible del conflicto. Ha felicitado a Pakistán y a Qatar en el Consejo de Exteriores por su labor de mediador y a los socios de la región que ha permitido el acuerdo. En Líbano ha habido una escalada de la lucha de estas últimas semanas. La Unión Europea ha aprobado un paquete de asistencia de 100 millones de euros para las Fuerzas Armadas libanesas que permitan reforzar la autoridad nacional y apoyen el desarme de Hezbollah. Apoyamos también
a la nueva misión de la Unión Europea en el Líbano. En Gaza y Cisjordania la situación sigue siendo muy difícil. El mes pasado los ministros y ministras acordaron sanciones contra los colonos extremistas y dirigentes de Hamas. Muchos Estados miembros han propuesto una sanción al ministro Ben-Gvir, pero no ha sido posible el consenso hoy. En cuanto al comercio con los colonos ilegales, muchos Estados miembros han pedido a la Comisión que formule propuestas. Yo voy a transmitir esta petición y voy a pedirle a la Comisión que antes del próximo Consejo de Exteriores prepare una lista de acciones de posibles medidas comerciales, incluidas medidas dirigidas a impedir el comercio de mercancías procedentes de los asentamientos ilegales. Vamos a pedir también una valoración de la Comisión para que aborde también la cuestión de las reglas de origen y su alcance. Por último, hemos hablado de China. Hay subvenciones que distorsionan la balanza comercial. Hay también un monopolio prácticamente de las materias primas fundamentales. Y hay muchos temas que tratar. Hay que reducir la dependencia con China, pero esto no será ni barato ni fácil, aunque es urgente y necesario. Algunos países han hecho un llamamiento a la Unión Europea para que utilicemos las herramientas comerciales de que disponemos con más contundencia. Los ministros y ministras se han centrado en los aspectos de seguridad, nuestras relaciones exteriores con China. Pekín facilita la guerra rusa contra Ucrania y por ello hemos sancionado a algunas entidades chinas hoy. Tenemos informes verificados de que el ejército chino forma a personal ruso para combatir en Ucrania. Estamos valorando con detenimiento las implicaciones de este dato. Los ministros y ministras se han referido a cómo contrarrestar las actividades de desinformación chinas y cómo reforzar las cadenas de suministro. En cuanto al Indo-Pacífico, los ministros y ministras afirman que el Convenio de Derecho del Mar sirve de fundamento para la seguridad en la región. Por lo tanto, hace falta un diálogo pragmático con Pekín. Ha habido unidad en el Consejo de que prevalecerá la defensa de los intereses de la Unión. Hoy vamos a celebrar un Consejo de Asociación UE-Egipto, ahora mismo, en cuanto concluya esta conferencia de prensa, pero antes de ir al Consejo de Cooperación con Egipto, tengo tiempo de contestar a sus preguntas. Hello. Oh, okay. Hello. Thank you for giving me the floor. Mattia Bagnoli answer. Alta Representante, Israel ha dicho que no se va a retirar de Líbano, Siria y Gaza. ¿Cómo piensa usted que esto puede poner en peligro el acuerdo de paz con Irán y qué puede hacer al respecto a la Unión Europea? Y en segundo lugar, ¿tiene usted una imagen clara hoy de cuál es la posición de los Estados miembros en cuanto al comercio con los asentamientos ilegales? ¿Hay una mayoría a favor de la propuesta en un momento dado? Sí, pues discutimos efectivamente el tema del Líbano. Los ministros decían que el Líbano tendría que estar cubierto por el alto el fuego, porque era necesario. Y perdone, pero la otra pregunta no la he pillado. ¿Me la puede repetir? Sí, claro. Mi segunda pregunta tiene que ver con esto, porque decía usted que se discutieron medidas comerciales hoy. Me gustaría tener una imagen clara de cuál es la posición de los Estados miembros en cuanto a las medidas comerciales contra los asentamientos ilegales y si hay una mayoría que las apoye. Respuesta, sí, estuvimos a la escucha de lo que decían ministras y ministros en torno a la mesa y quedó claro que las opciones tienen que perfilarse más para los ministros. Así que voy a volver a someter esto al Colegio de Comisarios para discutirlo de nuevo, porque era evidente que hay que dar respuestas a estas cuestiones. Claro, cuando se trata de cómo deberían proceder los Estados miembros con los productos que ya están en el mercado. Así que este tema volverá a la Comisión. Yes, thank you, Camille Gesson from Agence Europe.
Esta mañana el señor Macron ha dicho que la misión franco-británica podría ponerse en marcha en el estrecho de Hormuz en pocos días. ¿Está Aspides en disposición de cooperar ya con esta misión? Gracias. Hemos celebrado un debate intenso sobre la operación Aspides. No hoy, pero sí con anterioridad con los ministros de Exteriores y con los ministros de Defensa. Las buenas noticias son que ahora tenemos más buques en Aspides. El objetivo de Operación Aspides es estar en el Mar Rojo como está ahora, mientras que la coalición franco-británica operará en el estrecho de Hormuz. Los houthis han dicho que van a aumentar los ataques, de modo que estas dos operaciones van de la mano y se complementan. Hello, thank you very much. Ksinia Polska para Deutsche Welle. Servicios ucranianos y rusos. En primer lugar, sobre algo que acaba de mencionar, sobre cultura rusa, sobre el interés de la Unión Europea en evitar la representación de Rusia, deportistas rusos, artistas rusos en el territorio de la Unión Europea. Por lo que yo sé, esta noche hay una cantante rusa, Anna Netrebko, que actúa del otro lado de la calle. No se ha cancelado, todas las entradas vendidas. ¿Qué comentario tiene que hacer? Y por otra parte, el 22º paquete de sanciones contra Rusia. Una de sus medidas es la prohibición de entrada de excombatientes rusos. Un tema muy interesante. Nuestra audiencia está muy atenta a esta cuestión. Quisiéramos saber cómo está el debate. ¿Cuál es el reto que se plantea? ¿Es un reto técnico? ¿Es un reto político? ¿Qué posibilidades existen de que se implemente una medida de este tipo? Gracias. Como ya he dicho, y teniendo en cuenta que Rusia está bombardeando el patrimonio cultural de la humanidad, y lo lleva haciendo 5 años, pues no podemos desplegar una alfombra roja a los artistas rusos. Lamento oír lo que usted me dice. En algunos Estados miembros no se considera que tengan la guerra a las puertas. Por eso era importante volverlo a plantear hoy con todos los Estados miembros sentados a la mesa. Y ha sido interesante ver qué decían los Estados miembros. Los ataques de esta noche al patrimonio cultural de la UNESCO ilustra lo que yo he dicho. Si la prohibición no es completa, los Estados miembros deciden qué hacen. Yo lo lamento. Lamento que se produzca como usted dice. Hemos visto lo que sucedió en la Bienal de Venecia. Yo creo que es una lección de la que todos tenemos que aprender. La guerra no ha concluido. Rusia no ha cambiado sus objetivos. No podemos hacer como si no sucediera nada. Y respecto de los combatientes rusos, la prohibición de entrada de combatientes rusos en la Unión Europea, la propuesta de la Comisión está sobre la mesa. Tenemos inteligencia. Sabemos quién ha estado combatiendo. Yo no soy experta en reglamento de visados, pero entiendo que es posible prohibir la entrada a la zona Schengen de estas personas. Hay listados completos de las personas que han participado en el conflicto. No es únicamente una cuestión de la guerra en Ucrania. Es un problema para nuestra seguridad. Son excombatientes, han luchado contra Ucrania, llegan a territorio europeo y mucho me temo que van a dar también muchos problemas en Europa, problemas que tenemos que evitar desde el principio. Yes, thank you, Philippe Renier from the newspaper Le Soir in Brussels. Hablaba usted de los ataques rusos de anoche sobre Ucrania.
¿Se recibió algún mensaje del Kremlin el día en que se han abierto las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? Y en segundo lugar, ¿ha hablado usted del mecanismo europeo de paz con Ucrania? ¿Hay alguna noticia o alguna novedad en este expediente? Pues Rusia envía claramente el mensaje de que no quiere terminar con esta guerra. Esto se vincula con la decisión ucraniana sobre el futuro. Pues bueno, Ucrania, en fin, Rusia no tiene que decir nada sobre el futuro de otro país que no sea ella misma. Yo les recomiendo que resuelvan sus propios problemas. En cuanto al mecanismo europeo de paz, sí, hemos tenido en cuenta la idea inicial de que este mecanismo fuera un instrumento para compartir cargas, y hay que tener en cuenta también que ha estado bloqueado durante casi 3 años. Y Ucrania tiene necesidades, así que hoy hemos discutido sobre esto. No hemos llegado a un acuerdo político todavía, pero yo estoy empujando para que haya un acuerdo político antes del verano. Espero que esto se consiga.
So I guess I will start. So Minister Abdelati, dear Badr, it's a great pleasure to welcome you here in Luxembourg today and all of your delegation as well. You know, this evening there will be a Belgium and an Egypt match, so that's actually very difficult, but I hope you don't mind that we will still steer for the European team as the High Representative of the European Union, but I wish you all the best as well on that front. But before that, we have our meeting today. We are EU and Egypt strategic partners. Association Council is the first since we signed our strategic and comprehensive partnership in 2024, and we have come a long way since then. Today, we will discuss how we can move on in strategic priorities, including trade, investment, energy, green transition, migration, people-to-people contacts. We are also stepping up our security cooperation in this security environment. I think it's extremely important. Earlier this month, the EU agreed an additional 20 million euro support for the package for Egypt's armed forces. This will help strengthen maritime security in the Mediterranean and the Red Sea, and these are two waterways that are strategic importance both for the EU but also for Egypt. Russia's shadow fleet poses a great danger, both European and Egyptian waters, and we will also discuss how we can tighten sanctions enforcement together. In the Mediterranean, EU naval vessels from Operation Irini are now boarding ships smuggling Russian oil, and the EU will continue to make those operations harder, riskier, as well as more costly. I want to commend Egypt for playing a vital role in regional diplomacy. I mean, today we heard news as well, and including your hosting Hamas disarmament talks and supporting the Iran talks. So we appreciate your commitment to mediation. Ministers will also discuss the wars in the region. Of course, the lack of progress in implementing the Gaza peace plan holds the region back. The terms are very clear. Hamas must disarm, Israel must pull back, and the National Committee for the Administration of Gaza must move in. As a priority, we also want to increase to see the increase of the flow of people at the Rafah border crossing and continue to facilitate medical evacuations. And again, Egypt is our key partner here. So dear Badr, I look forward to our discussions. Thank you for being here. Over to you. Well, dear Kaja, dear Vice President and the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, it's really a great pleasure to meet you today, holding the 11th Association Council between Egypt and the European Union. And thank you for your kind words about our national team. And we have a very good soccer team in Egypt, and we wish them all the best and success. And we are confident that we will have an excellent match today with Belgium. And we wish our team all the best and success. Undoubtedly, my dear friend, today's meeting is a testimony of the qualitative, significant and positive bilateral relations between Egypt and the European Union in areas and issues of common interest on the political, economic and the social levels. In addition, it demonstrates the high level of deep consultations between both sides. Notably, it follows the successful convening of the first Egypt-EU Leaders Summit last October in Brussels, as well as the visits and mission made by high-level European officials, including by you, dear Kaja. And we are looking for the second summit meeting to be in Egypt next year. Our meeting today comes in a critical time, as you correctly mentioned, when the world is witnessing great challenges because of the great repercussions of the escalating geopolitical tensions across the region.
and we share your views, and we welcome the agreement between the United States and Iran. And this is very, very important, and this is a big victory to diplomacy, to de-escalation, to peaceful solutions. And we hope that will usher a new chapter in our region for de-escalation, for promotion of diplomacy, since there is no military solutions to the conflicts in our region. And that will pave the way for finding solutions to the different crises in our region. We value the growing cooperation under with the European Union, including under the European Peace Facility. Also, we attach great importance to the economic and trade relationship with the European Union. The EU remains Egypt's largest trading partner and one of its most important development and investment partners. Over the last year, we have witnessed tangible progress in our cooperation in the field of trade and investment. We welcome the European Union's continued support for Egypt and its economic reform efforts, including the macro-financial assistance package, and looks forward to further deepening its cooperation. Let me conclude by saying that we look forward to the convening of further meetings under the framework of the association agreement and the strategic and comprehensive partnership. And as you correctly mentioned, the convening of the first defense and security dialogue was a milestone in our relationship. I look forward to the discussions of our Association Council today, and I'm confident that our consultations will reflect the importance of the strategic partnership that binds us together, which is based on common interest and mutual respect, and will constitute an additional to growing our bilateral relations. Again, thank you so much for the very warm reception and hospitality. Thank you. Thank you very much. Do we have questions as well? No questions? No questions. So thank you very much.
Dzień dobry Państwu. Ma się ku końcowi spotkanie Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, ale przypomnę, że zacząłem wizytę w Luksemburgu już wczoraj od wizyty w europejskiej, ale znajdującej się w Luksemburgu firmie SES, która obsługuje satelity na średnich i wysokich orbitach. Polska jest uczestnikiem programu Europejskiej Agencji Obrony, tak zwany Iris Square. Rozwijamy bardzo szybko nasze zdolności satelitarne. Wiemy, że one są absolutnie niezbędne na nowoczesnym polu walki i że Europa musi mieć swoje zdolności w tym zakresie. Dziś rano wizyta dwustronna, rozmowy z premierem Luksemburga właśnie o sprawach satelitarnych, ale i o rozszerzeniu, o nadchodzącej Radzie Europejskiej. Ważne kwestie na agendzie tego spotkania. Zaczęliśmy od sposobów na wsparcie Armenii, gdzie siły proeuropejskie zwyciężyły. No, zdaje się, że Putinowi słabo idzie. W Mołdawii przerżnął, w Rumunii przerżnął, na Węgrzech przerżnął, w Armenii przerżnął. Mamy nadzieję, że w Ukrainie będzie to samo. Tradycyjnie rozmowa, tym razem zdalna, briefing ze strony ministra spraw zagranicznych Ukrainy, no, w dramatycznej sytuacji. Krwawego uderzenia na Kijów, w którym znowu giną ludzie i w którym uderzono też no, w Jasną Górę Ukrainy, czyli Ławrę Peczerską. To jest zabytek klasy światowej, XI wiek. W XI wieku, tam gdzie dzisiaj jest Moskwa, jeszcze rósł las. I może dlatego się Putinowi to nie podoba. W każdym razie to zespół klasztorów chrześcijańskich obrządku prawosławnego. Więc mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję, uderzając w jeden z najstarszych kościołów w Europie. No i to oczywiście oznacza potrzebę większej solidarności z Ukrainą, jeśli chodzi o amunicję do broni przeciwlotniczej, której desperacko brakuje. Rosja wysyła tuziny rakiet manewrujących, tuziny rakiet balistycznych, setki dronów. Im gorzej Putinowi idzie na linii frontu, tym bardziej bezwzględnie uderza w ludność cywilną. I proszę zauważyć, było to dosłownie godzinę po rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że Putin nie chce zawieszenia broni, nie chce pokoju. Gdyby chciał, to by zgodził się na zawieszenie broni zaproponowane na piśmie przez prezydenta Zełenskiego. Ale z innych kwestii, no jeszcze się kończy debata na temat stosunków i politycznych, ale przede wszystkim handlowych między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową. Deficyt handlowy Unii roczny to już 360 miliardów euro. I wiemy, jak nasza przestrzeń, ta konsumencka, jest zalewana przez chińskie platformy internetowe, które czasami wysyłają paczki. To jest cały system pocztowy, który był zaprojektowany pod drobne upominki. Teraz jest wykorzystywany do wielkiego handlu. 4,6 miliarda paczek rocznie, 13 milionów dziennie. I nie zawsze wartość jest prawidłowa, nie zawsze zapłacony jest VAT, nie zawsze zapłacone jest cło i nie zawsze przestrzegane są europejskie normy techniczne i bezpieczeństwa. Jednocześnie Chiny, jak wiemy, nie tylko podtrzymują zdolność Rosji do prowadzenia wojny, ale wręcz szkolą rosyjskich
żołnierzy, jednocześnie obiecując, że przyczynią się do zakończenia tej wojny. Na razie nie widać rezultatów tych starań. Oczywiście także Bliski Wschód. No, wszyscy wyrazili satysfakcję z tego, że są perspektywy na otwarcie ciśniny Hormuz, no ale wiemy, że to mieliśmy już przed wojną i że w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu nadal dzieje się bardzo źle. Czy Unia Europejska ma pomysł, jak sobie radzić z Chinami? No, przede wszystkim powinniśmy odczytać znaki czasu. Jeśli Chiny reglamentują dostęp do chociażby magnesów dla polskich firm, ale szerzej europejskich, jeżeli grożą wręcz odcięciem dostępu do minerałów krytycznych, które są potrzebne w bardzo wielu dziedzinach przemysłu, w tym w zbrojeniówce, no to nie jest coś, co my możemy tolerować. Potrzebna tutaj jest zjednoczona akcja Europy, ale wręcz całego Zachodu na rzecz zdywersyfikowania źródeł dostaw. Mieliśmy już w tej sprawie konferencję w Waszyngtonie, na której reprezentowałem Polskę. Być może będziemy kontynuować te wysiłki u nas w Polsce. Czego dotyczyło dzisiejsze poranne spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Luksemburga? No, Polska i Luksemburg ściśle współpracują. Jak Państwo wiedzą, z Luksemburga czy poprzez Luksemburg do Polski trafiają ważne inwestycje. Luksemburg jest członkiem Rady Europejskiej, więc zawsze dobrze jest się spotkać z premierem i wiedzieć zawczasu, jakie będzie ich stanowisko w kilku krajach. A Xavier Bettel, mój odpowiednik, jest nie tylko byłym wicepremierem, ale też byłym premierem i jest tutaj z uwagą słuchany. Więc to, że mogliśmy wymienić poglądy na temat bieżących kwestii, to jest bardzo użyteczne. I wręczył Panu odznaczenie. Co to za odznaczenie? A to prawda. Wręczył odznaczenie przyznane przez Wielkiego Księcia. Za? No, za to, że widocznie uznano, że walcząc o polskie interesy, jednocześnie mam na oku także interesy wspólnoty jako całości, ale tak przynajmniej mówił premier, że to jest dowód uznania dla Polski za wierność wartościom demokracji, rządom prawa i za sukces, jaki odnieśliśmy. Więc to jest nie wobec mnie osobiście, tylko po części, czy w większej części wręcz wobec naszego kraju. Czy dzisiaj było możliwe na dzisiejszym posiedzeniu ministrom zbliżyć swoje stanowisko, jeżeli chodzi o sankcje na izraelskiego ministra? Czy tutaj Nie było formalnego głosowania, ale mnie się zdaje, że była optyczna większość za tym, żeby do takich sankcji doszło. Przypominam, Polska już zabroniła wjazdu do naszego kraju panu Ben-Gvirowi. To technicznie rzecz biorąc oznacza, że powinien nie mieć wstępu do całej strefy Schengen. Ale tu jest też kwestia, czy powinien mieć formalne europejskie sankcje. No to jest człowiek, który w skandaliczny sposób potraktował zatrzymanych na wodach międzynarodowych uczestników flotyli Sumum. My odradzamy naszym obywatelom, jak Państwo doskonale wiecie, podróże na Bliski Wschód, ale nie zgadzamy się, aby tak traktowano Europejczyków, w tym Polaków, z pogardą, z nadużywaniem władzy. No a rola pana Ben-Gvira w polityce izraelskiej na rzecz dyskryminacyjnego używania kary śmierci, czy na rzecz osadnictwa na okupowanych terytoriach jest jaka jest. Polska nie uznaje aneksji. Polska jest za rozwiązaniem dwupaństwowym i Polska uznaje osadnictwo na zachodnim brzegu Jordanu za nielegalne. Więc nasze stanowisko wobec tych, którzy to łamią, wynika z tej naszej postawy.
Czy była dzisiaj okazja do dyskusji na temat Europejskiego Funduszu Pokojowego, jego odblokowania? Tak, była. To, że Węgry odblokowały, to dobrze. Natomiast wypłat nie było przez parę lat. My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma. Czyli Polska nadal chce te około 400 milionów, 450 milionów euro otrzymać. Tutaj Europejska Służba Działań Zewnętrznych proponuje pewien kompromis, bo są tacy, którzy w ogóle by chcieli licznik od nowa uruchomić, ale tak, my uważamy, że podjęte już decyzje obowiązują. Hello. What do you make of the fact that Zelensky has said today that he proposed to meet Vladimir Putin at the G7 summit in Evian tomorrow, and the fact that Putin has again rejected that idea? Well, it shows you very, very clearly who wants peace and who doesn't. Putin would like the president of Ukraine to make a pilgrimage to Moscow, which would help him to pre-decide the outcome of negotiations. And he also wants to be rewarded with Ukrainian territory for ceasefire. If someone wants peace, you can have a ceasefire immediately. If someone wants an honest negotiation, you can meet on neutral territory. And therefore, I think President Zelensky is showing to the world that he is ready for a genuine peace. And Putin is still reluctant. And let me attach your attention to one interesting aspect of it. Putin says he wants a peace that respects historical rights of Russia. Let me remind you, he started this war on the pretext with the ideology of claiming that Kiev is a Russian city. He's now bombing, destroying this Russian city, supposedly, and he has just hit the oldest monastery in Ukraine. When this monastery was already a famous place, Moscow didn't even exist. It shows you how wrong Putin's historical claims are. And just finally, do you expect any progress in terms of talks between President Trump and Zelensky this week when they gather in Evian? Well, I hope so. Apparently they had a good conversation, birthday conversation. I hope the United States backs the victim of aggression. We, as the free world, should not be in between the aggressor and the victim of aggression. I think Putin's economy is beginning to suffer. He's not making progress on the battlefield. We should stay the course. And when Putin wants to negotiate, he knows Zelensky's number. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Która obsługuje satelity na średnich i wysokich orbitach ramu Europejskiej Agencji Obrony, tzw. Iris Square. Rozwijamy rano, wizyta dwustronna, rozmowy z premierem zwyciężyły. Zdaje się, że Putinowi słabo idzie. W Mołdawii przerżnął XI wiek. W XI wieku, tam gdzie dzisiaj jest, właśnie zobaczyli, jak Good afternoon. I only wanted to share with you today's activities. We have a very packed agenda today on Egypt, EU Association Council with Egypt. We also just signed a loan with the European Investment Bank on the big infrastructure project for Egyptian electricity grid. It's the first project of our TMED initiative, and we are happy that we could have done it here in Luxembourg today, together with Deputy Prime Minister, with Minister Badr Abdelati, and with the President of the European Investment Bank, Nadia Calvino. This morning we had, of course, Foreign Affairs Council. The Middle East was the topic. Of course, there was a lot to say, but there is a good news this morning that
There is agreement signed between Americans and the Iranians, and we are looking forward to, of course, holding this ceasefire, implementing this agreement. But I have to say, without ceasefire in Lebanon, this agreement won't be complete. So we need also peace in Lebanon, and this is what we are opting for. You know that we have €1 billion project for Lebanon, for Lebanese, and this is what we are now putting into action. On other issues in the Middle East, of course, is Palestine and Israel. Very important announcement is that we will have Palestine donor group on the 13th of July. We are looking forward to all colleagues, ministers, but also other international organizations to come to this Palestine donor group. There will be somehow we will hear on state of play of different measures, not to say measures, but different reforms which are undergoing at the moment in Palestine. We are, as you know, assisting the Palestine Authority with a huge package, which is €1.6 billion. We are paying the salaries for nurses, for teachers, for doctors, and so this is our European Commission's contribution to the Palestinian Authority. Of course, we are looking forward also to have ceasefire there, and of course, we are looking forward to disarmament of both Hamas and Hezbollah. That's it. I wanted to share with you today on the big infrastructure project we had, of course, from the First Council. The Middle East was the topic, Middle East, of course, is Palestine and Israel. Very important now. Good afternoon. We just had a valuable discussion on EU-China trade relations, which is very timely because of the upcoming European Council and because of where we stand. Our trading relationship with China has reached a point that requires a reset, not confrontation, but rebalancing. The status quo is no longer sustainable economically or politically. And I'm referring to our €1 billion trade deficit per day and growing. First, we need to engage, but with purpose. In other words, we need dialogue that is open and structured so that it drives concrete outcomes, and notably better market access with fairer conditions, level playing field, while preventing escalation. Second, we need to defend European industry from unfair competition more effectively. This applies to all partners, not China alone, and requires both sharpened instruments like anti-subsidy, anti-dumping, and safeguards, and member states' unity behind them. In this context, after a successful adoption of the revised foreign direct investment regulation, we will work closely with our member states to ensure it is implemented in a synchronized way across critical sectors. And third, we must reduce our dependencies strategically and therefore strengthen our diversification, as in fact we do in other policy areas, and again, it's not limited to China. Diversification has, of course, a price, but we should treat it as a security investment. Let me conclude by reiterating once again that China's weight in the global economy means decoupling is neither desirable nor realistic, but the current asymmetry is unsustainable. Our goal is to maintain an open trade relationship where possible and to the risk where necessary. And I very much appreciate the valuable input by the member states in this debate and in this regard. Thank you very much. We really have to rush. Thank you. Bye. Také by ste na úvod zhodnotili dnešnú radu pre zahraničné veci, aké boli hlavné témy a k akým záverom ste dospeli? Určite hlavnou témou bola Ukrajina, aj kvôli tomu, že sa dneska otvorila prvá negociačná kapitola s Ukrajinou, nielen s Ukrajinou, ale aj s Moldavskom. Je to veľký posun pre obidve krajiny. Samozrejme začínajú reálne rokovania s Európskou úniou ohľadom členstva. Zase na druhej strane som zopakoval, že
otvorenie kapitol alebo otvorenie rokovaní neznamená aj zatvorenie kapitol a zatvorenie rokovaní. Máme 35 kapitol, takže ešte obidve krajiny čaká naozaj dlhá cesta. Prístup Slovenska je veľmi jasný. My podporujeme zásluhovosť. To znamená, že krajiny musia plniť podmienky, ktoré sú stanovené pri negociáciách, pri rokovaniach. A v tomto smere obidve krajiny, ako som už povedal, naozaj ešte majú veľa vecí pred sebou. Určite im budeme pomáhať ako Slovenská republika, ale nepodporujeme žiadne politické skratky, žiadne nejaké náhradné členstvo alebo nejaké podobné návrhy. A nesmieme zabúdať, že krajiny Západného Balkánu sú veľa ďalej v tomto asociačnom procese a krajiny ako Čierna Hora, Albánsko alebo aj Srbsko sú naozaj oveľa lepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Samozrejme, rozprávalo sa veľa aj o situácii na Ukrajine. Odsúdili sme posledný masívny ruský útok na Ukrajinu, ale pripomenul som, že Slovensko od začiatku tvrdí, že neexistuje vojenské riešenie tohto konfliktu, podporujeme mierové riešenia. A myslím, že je čas na to, aby sme ako Európska únia prestali byť len ako pozorovateľom mierových rokovaní a oveľa aktívnejšie sa zapojili do týchto procesov. Európska komisia minulý týždeň predstavila aj 21. balík protiruských sankcií. Rozprávali ste sa aj o tomto? Nebola to priamo téma diskusie, keďže je to stále v posudzovaní. Môžem povedať, že aj za Slovensko stále tento návrh, ktorý predložila Európska komisia, posudzuje jednotlivé rezorty, posudzuje jednotlivé naše orgány. Samozrejme, priorita je pre nás to, aby tento balík neznamenal ohrozenie slovenských záujmov, aby neznamenal útok na nejaké záujmy v oblasti ekonomiky a v prvom rade a hlavne, aby neznamenal ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Pri negociáciách, pri rokovaniach. A v tomto smere obidve krajiny budeme pomáhať ako Slovenská republika, ale nepodporujeme žiadne politické strany. A nesmieme zabúdať, že krajiny Západného Balkánu sú veľa ďalej v tomto relácii na Ukrajine. Odsúdili sme posledný masívny ruský útok na... Lars Løkke Rasmussen, du har lige været til udenrigsministerrådsmøde, hvor I blandt andet har talt om situationen i Mellemøsten. Hvad er I blevet enige om? Jamen først og fremmest er der jo en almindelig tilfredshed med, at der nu er indgået den her aftale, som forhåbentlig og formentlig bliver konfirmeret her på fredag, som betyder, at Hormuzstrædet kan åbnes, og at man kan tage hul på det, som vi alle sammen går meget op i, og hvor Europa spillede en hovedrolle sidst, man faktisk lavede en aftale om det, undgå, at der kommer atomvåben i Iran. Og så har vi selvfølgelig haft en diskussion om, hvordan kan vi fra europæisk side understøtte det, og som jeg også sagde, da jeg gik ind, så tror jeg, at hovedværktøjet her er det arbejde, som Storbritannien og Frankrig har sat i gang med en bred kreds af lande, hvor Danmark også indgår, som på et passende tidspunkt kan være med til at understøtte, der kommer fri sejlads herunder og sørge for, at man afminerer de dele af Hormuzstrædet, som er blevet fyldt op med miner i de her 109 dage, der er vel gået siden krigen brød ud. Klogere på, hvilket bidrag Danmark måske kunne bringe til bordet i den her sammenhæng? Jamen det er præcis lige så klog på, som der kom. Det har bare ikke nogen lyst til at uddybe, fordi det er jo noget, der skal aftales med de andre lande. Det jeg kan sige, det er, at vi har rådført os med vores udenrigspolitiske nævn derhjemme i Danmark, og det gjorde vi faktisk for et stykke tid siden, og Danmark er selvfølgelig indstillet på at medvirke med de muligheder, vi nu engang har. Det, der er det helt afgørende her, det bliver en bred kreds af lande, der kan indgå i den her mission. Og den mission er jo ikke stablet fuldt på benene endnu. Det er Frankrig og Storbritannien, der står for det. Da vi talte her sidst, så snakkede du om, at du vil arbejde på at lægge yderligere pres på Israel. Hvad er I kommet frem til der? Jamen det har jeg også gjort, og det har jeg gjort sammen med en stribe af kolleger, som ligesom jeg og Danmark er ved at tabe tålmodigheden og synes, at vi har brug for at få taget nogle skridt. Det, der udfordrer her, det er jo, at der i forhold til nogle af de skridt, man kunne tage, for eksempel sanktioner på navngivne israelske ministre, der skal der være enstemmighed, det er der ikke. Der er nogle relativt få lande, der blokerer for det. Så er der nogle muligheder i handelspolitikken, og der har Danmark jo den position, at vi sådan set er indstillet på at suspendere den del af associeringsaftalen med Israel, der hviler på handel. Og vi vil meget også gerne have, at man gjorde noget målrettet i forhold til eksporten fra de besatte områder. Der er to dimensioner i det. Det ene er at være sikker på, at de varer overhovedet mærkes rigtigt, altså så man kan se, at de kommer fra de bosatte områder. Og et yderligere skridt, man kunne tage, som vi støtter, det er jo simpelthen at forbyde import af varer fra de besatte områder.
Det fornemmer jeg, at der begynder at være opbakning til, ikke enstemmighed, men på handelspolitikken behøver man heller ikke enstemmighed, det kan ske med kvalificeret flertal. Og der har jeg på linje med en række kolleger presset hårdt på for, at kommissionen til, når vi mødes næste gang, simpelthen kommer op med nogle konkrete forslag. For nu har vi talt om det her meget, meget længe, og blev jo også enige om på et tidspunkt, da Trump-fredsplanen kom, at sige, okay, det putter vi så lidt til en side, fordi nu er der noget god momentum. Det har der jo ikke været. Situationen i Gaza er fortsat meget, meget kritisabel, og imens verdens øjne har været tiltrukket af andre konflikter, så har vi altså set en udvikling på Vestbredden, som er ganske urovækkende, og som gør, at det håb, der kunne være om på et tidspunkt at have en tostatsløsning som en del af den politiske horisont, slet ikke kan lade sig gøre, hvis de planer, der er nu, med nye bosættelser og en total opsplitning af Vestbredden lykkes. Så derfor har jeg på linje med ret mange kolleger altså presset på over for kommissionen, så vi forhåbentlig, når vi mødes næste gang, har nogle helt konkrete forslag, vi kan tage stilling til. Holland har jo gået selvstændigt til værk, så de vil sanktionere varer for de besatte områder på Vestbredden. Er det noget, Danmark kunne finde på at gøre også? Det er bestemt en overvejelse, vi har haft, også i forbindelse med dannelsen af en ny regering. Men jeg vil gerne sige, at hvis de her ting skal virke, så virker de bedst, hvis vi gør det sammen i Europa. Altså, det europæiske marked er kæmpe, kæmpe stort, og der, hvor vi kan lægge et pres på Israel, det er, hvis vi gør noget sammen. Og den danske regerings udgangspunkt er, at vi fører vores sanktionspolitik via EU, for at undgå en situation, hvor vi har 27 lande, der fører 27 forskellige politikker. Fordi det kunne være meget fristende her, men hvis man først ligesom forlader den sti, at vi bruger EU, så har man ligesom tabt argumenterne, så kunne der være masser af andre situationer, hvor vi så tvinger de 27 lande ud i at føre hver deres udenrigspolitik, og det har vi ikke brug for. Så lige nu og her, der giver vi det en chance. Jeg synes, jeg kan fornemme, at der er momentum. Der er nogle lande, der hele tiden har stået hårdt på, at vi skulle lave sanktioner. Det har Danmark også gjort gennem lang tid. Der er nogle lande, der er ved at flytte sig derhen. Så nu giver vi det i hvert fald en chance på det næste udenrigsministermøde, vi har i næste måned, og presser hårdt på for at få kommissionen til at komme med nogle helt konkrete forslag. Og så vil det sikkert vise sig, at nogle af de konkrete forslag kræver enstemmighed. Det kan vi sikkert ikke få. Så kan der være andre forslag, der kræver kvalificeret flertal, og der tror jeg faktisk, vi er ret tæt på at være der, hvor der er et flertal i Europa, der for eksempel gerne vil lave restriktioner i forhold til den eksport, der kommer ud af de ulovligt besatte områder på Vestbredden. Kan vi nå et hurtigt spørgsmål om Ukraine? Det kan godt. De tog det næste skridt mod EU-medlemskab i dag. I mellemtiden har Frederik Merz været ude at foreslå det her delvise EU-medlemskab. Hvad synes du om den her idé for ligesom at få processen i gang? Eller skal ukrainerne vente 15-20 år på at blive medlem? Altså først og fremmest glæder jeg mig usigeligt over, at vi skal mødes her i aften til det, der hedder en regeringskonference, som er en meget formel ting, hvor vi så åbner de første kapitler med Ukraine. Det er noget, vi har ventet på meget, meget længe. De søgte jo om medlemskab umiddelbart efter Ruslands ulovlige fuldskala-invasion. Vi startede faktisk jo, kan man sige, forhandlingen i den forstand, at Ukraine blev optaget som et kandidatland meget hurtigt derefter. Og så er det stået meget, meget stille, fordi Ungarn har blokeret. Og mens der var blokeret, har vi så prøvet på at holde gang i processen, blandt andet under danske formandskab, hvor vi kom igennem med det, som var sådan en slags frontloading af forhandlingerne på teknisk niveau, sådan at når det nu starter formelt her i aften, så har vi altså ikke spildt al tiden. Det synes jeg er værd at glæde sig over. Vi har haft et møde med vores ungarske kollega Orbán, som deler efternavn med den tidligere premierminister, men står et helt andet sted politisk. Og jeg synes, i dag skal man glæde sig over, at der kommer hul på det her. Og fra den side ser vi jo gerne, at vi så meget hurtigt får taget hul på nogle flere kapitler. Vores udgangspunkt er fortsat, at det her skal være meritbaseret efter det, der hedder Københavner-kriterierne. Altså man skal opfylde de regler, der gælder. Man skal så at sige kunne springe over hegnet. Til gengæld skal vi så hjælpe Ungarn med det. Så er jeg helt med på, at så er der en anden diskussion, startet af Merz og andre, men det synes jeg ikke skal overskygge, at vi i dag altså ubetinget skal glæde os over, at der efter lang ventetid nu kommer hul på det her. Men ikke udelukket på sådan en model? Jamen altså, jeg tror, at man jo kommer til at diskutere åbent, hvordan kan man få det, der hedder en gradvis integration. Det er vi jo allerede på mange måder i gang med. Det gør vi jo også på landebasis, når vi for eksempel i Danmark har det, vi hedder Build with Ukraine. Så er det jo et forsøg på at trække Ukraine tættere på Danmark, åbne Danmark for investeringer fra Ukraines side, også for at forbedre vores egen forsvarskapacitet.
Og det kan man jo sagtens forestille sig kan udvides, altså i forhold til udveksling, i forhold til uddannelse, i forhold til forskningssamarbejde. Så det skal jeg ikke stå her og konkludere på, men det er i hvert fald ikke i dag, at vi skal udvikle alternative medlemskaber, fordi præcis i dag, der skal vi glæde os over, at det nu endelig er lykkedes, og det sker her kl. 18, at få formaliseret de her forhandlinger. Super. Så har vi